Today we've been invited by ICDT to get feedback from community members who participated for the 16 days of activism activities, and it's been an engaging session because we've gotten to learn from different groups and different locations that have participated for the 16 days of activism. And one thing that stood out for us is that we still need to create more awareness on different forms of gender-based violence, especially out of town, because most of the NGOs, international NGOs and CBOs are based here in Isiolo town. So what stood out for us today is the need for creating more awareness and also engaging men and the elders who are custodians of our culture in the fight against these violences. When we are talking about GBV, tunaongea mambo ya females peke yake, female peke yake, but we don't talk about the male. They also have a problem kwa sababu GBV ni dhulma kwa wote, lakini ukisikia kwa Manyata ukienda wanafikiri hii dhulma ni kwa mama peke yake, lakini tuliona ya kwamba dhulma si ya wanawake peke yake, hata wanaume wako na dhulma. Mambo ya FGM, tunasema FGM ni mbaya, ni dhulma kwa wasichana kufanya hiyo kazi, lakini kile tuliona mpaka sasa zinaendelea kwa grassroots kama other areas. Kama ya Burat saa hii at least tumejaribu, kwa sababu tumewaelimisha ya kwamba FGM si nzuri. Tumekutana na circumcisers, tumeongea na hawa, tukaambia hii kitu serikali wamekataa na ukifanya hii kazi utafungwa. So mama saizi ukimpelekea 500 shillings umwambie tutafanya hiyo kazi, anakuambia hapana, sitaki kwenda jela. So nafikiri hii kazi ya GBV although haijamaliza 100%, at least imekuwa 60%. Mambo ya GBV ilikuwa ni kero kwetu sana, hasa administrators, lakini siku ya leo tumeshukuru kuna stakeholders, tumesikia mengi sana, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tukishirikiana na hao stakeholders, hii mambo ya GBV nafikiri kwa sababu inalenga upande yote mbili, tutashirikiana na hii mambo hata kama itaisha, at least tutahakikisha imepungua kabisa. So sisi kwa upande wetu pia kuna system ya nyumba 10 system, kuna area managers, tukishirikiana na hao na CBOs na hao ma stakeholders, nafikiri hii janga itapungua. Hii kitu haifai, na kama tunaona GBV inaendelea kwa Manyata yako ama mahali popote unakaa, kama kiongozi lazima uhakikishe umepiga report. Unajua kuna watu wanaogopa kupiga report saa ile kazi kama hii inatendeka, kwa sababu wanasema nikipiga report polisi wataniweka ndani. So unakuta watu wanaumia. Ya pili, wale wanakosewa ama wanadhulumiwa hawaendi polisi. Wanasema huko nikienda mwenye pesa atafanya kazi, ama wanasema nitaitishwa pesa, lakini hakuna polisi inaitisha pesa. Ni watu tu wanaogopa kwenda kwa polisi. Tukienda hospitali wanasema kujaza hiyo form, sijui kazi hiyo yote ni pesa. So nafikiri ni mzuri hata watu wa hospitali waelezwe ya kwamba watu wa GBV wakikuja in case wamedhulumiwa waanze kusaidia hawa. The young people have a very big and important role to play because, as we always say, they are the leaders of today and tomorrow. So especially the issue of social media, because we are now in a different generation, and that's where a lot of messages are being received by a number of people. So we feel like the young people should be engaged and should be part of these conversations. We were training our participants on gender-based violence, and the majority of them give us a feedback on how they have encountered gender-based violence in the grassroots, and either in schools, at homes, and in their villages. So the feedback was actually good, and we have placed an action plan on what they're going to train people outside there. And we have roadshows, we have community awareness. We also have radio talk shows whereby people will get information through their own mother tongue, that is vernacular language. Actually, the 16 days activism which was going on was very good, and majority of the people had gotten more information concerning GBV. GBV is not only on women, but also men are undergoing the GBV. So awareness will be created, and also female genital mutilation. We have had that doctors and nurses are nowadays involved in that. We are even shocked as an organization.
But I think also then they will be brought in on board and be trained against such kind of virtues. I've drafted an action plan. I think the awareness will be taken to the grassroots. First, we are starting with the 10 wards of Isiolo. Then using the red road talk shows, we are going to have the 4 wards, that is Garemara, Bura, Tuabera and Bolapesa.